there. Okay. Must be nice there though, huh? Nice center, nice farm, is it? Yes, yes, very, very sweet and nice. Did lots of service, morning program. That was good. Sounds good. They have like a guest house there. I stayed there a long time ago, just 1 or 2 days. So it's a kind of small guest house at the time. Maybe it's got better, bigger now. I was actually staying in the village next door because, yeah, I was renting a room in the guest house in the village, and I would just walk in the mornings every day. It's about 20-minute walk to the temple. Yeah, I remember at the entrance to the property, there was some buildings where devotees had Wi-Fi in that, but then inside there was no electricity. Yeah, yes. Something like that. Yeah, off the grid. They've got solar power, some solar power, but not very much. Yeah. Okay. So they're living the bliss of simple living, high thinking, is it? Yes, yes. Yes. Beautiful deities there. Very beautiful. Yeah. Radhesham Sundar, isn't it? Radhesham Sundar. Yeah. Radhesham, yeah. Yeah. Okay, so now you're back in Perth, is it? Yes, back in winter Perth. They're going to move to a new property there in Perth? They bought some land. Yes, they bought some land, did the groundbreaking ceremony on last week, on Saturday. They had the Bhumi Puja. So they have to collect funds. They want $5 million to build. So, yeah. Okay, hope it works out. And there, Tirtha Gauranga, where are you? Hare Krishna Guru Maharaj. I'm in Sydney, back in Sydney, Guru Maharaj. How was your trip there to Nepal? Yeah, it was good. It was good, yeah. Little bit hot in Pokhara and Butol side. Apart from that, it was a nice trip. Temple is developing well there, I saw. Yeah. Big project. Yeah, very big project. Okay, so we'll be continuing then. Hope everything goes well in Sydney for you. And we'll continue here. Adi Thank you, Guru Lila, Maharaj. Hare Krishna. Adi Lila, chapter 4. Продолжаем читать Ади-лилу, 4 глава. To the 209, is it? Yes, Guru Maharaj. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Kama Ganda Hina Svabhavika Gopi Prem. Nirmal Ujjala Shuddha Jaina Dagdahem. The natural love of the gopis is devoid of any trace of lust. It is faultless, bright and pure, like molten gold. В естественной любви гопи нет и тени вожделения. Она безупречна, светла и чиста, как расплавленное золото. Krishna Sahai Guru Bandhava Prayasi Gopika Hayena Priya Shishya Shakidasi. The gopis are the helpers, teachers, friends, wives, dear disciples, confidantes, and serving maids of Lord Krishna.
Гопи – это помощницы, наставницы, подруги, жены, дорогие ученицы, наперсницы и служанки Господа Кришны. Sahaya Gurava Shishya Bujishya Bhandavastriyaha Satyam Vadami Te Partha Gopya King Me Bhavantina. O Partha, I speak to you the truth. The gopis are my helpers, teachers, disciples, servants, friends, and consorts. I do not know what they are not to me. О Партха, я говорю тебе истину. Гопи и помощницы мне, и учителя, и ученицы. Они мои служанки, подруги и жены. Я не знаю, кем они мне не приходятся. Purport: this verse was spoken by Lord Krishna in the Gopi Premamrita. Комментарий. Этот стих произносит Господь Кришна в Гопи Премамрите. Who wrote the Gopi Premamrita? Кто знает, кто автор Гопи Премамриты? Nobody knows. Никто не знает. Even Doyle Nitai hasn't answered. Даже Может быть, кто-то из 6 Госвами Вриндавана? One of 6 Goswamis of Vrindavan. Which one? А кто именно из них? Но обычно Кришнадас Кавирадж Госвами цитирует Рупу Госвами или Рагунатха Дас Госвами. Usually, Krishnadas Kaviraj Goswami quotes Rupa Goswami or Raghunath Das Goswami. Well, that may be, but anyway. Jiva Goswami. If someone is sure, Может быть, кто-то знает точно. that you can answer later. Можете позже тогда сказать. Gopika Janena Krishner Manir Vanchita Prema Seva Paripati Ishta Samhita. The gopis know Krishna's desires and they know how to render perfect loving service for his enjoyment. They perform their service expertly for the satisfaction of their beloved. Гопи знают все желания Кришны и знают, как доставить ему радость своим совершенным, полным любви служением. Они искусно служат своему возлюбленному, желая, чтобы он всегда был доволен. Man Mahatmyam Mad Saparyam Mat Shradam Man Mano Gatam Jananti Gopika Partha Nanye Jananti Tatvataha. O Partha, the gopis know my greatness, my loving service. Respect for me and my mentality. Others cannot really know these. О Партха, гопи знают о моем величии, о любовном служении мне, о моем умонастроении и о том, как меня почитать. Никто другой по-настоящему этого не знает. Purport: this verse was spoken by Lord Krishna to Arjuna in the Adi Purana. Комментарий. Это стих из Ади Пураны. Его произносит Господь Кришна, обращаясь к Арджуне. Say Gopigan Madhye Uttama Radhika Rupe Gune Sobhagye Preme Sarvadika. Among the gopis, Srimati Radhika is the foremost. She surpasses all in beauty, in good qualities, in good fortune, and above all, in love. Самая возвышенная из гопи, Шримати Радхика. Она превосходит всех красотой, достоинствами, удачей и, самое главное, любовью. Purport: among all the gopis, Srimati Radharani is the most exalted. She's the most beautiful, the most qualified, and above all, the greatest lover of Krishna. Комментарий. Среди всех гопи Шримати Радхарани самая возвышенная. Она самая красивая, обладает самыми большими достоинствами и, что самое важное, превосходит всех своей любовью к Кришне. Yata Radha Priya Vishnos Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopishu Saiveka
Vishnur Adyanta Balabha. Just as Radha is dear to Lord Krishna, so her bathing place, Radha Kund, is dear to him. She alone is his most beloved of all the gopis. Радха необычайно дорога Господу Кришне, и также дорого ему место ее омовения, Рада Кунда. Она его самая любимая гопи. Purport: this verse is from the Padma Purana. Комментарий. Это стих из Падма Пураны. Trilokya Pratividhanya Yatra Vrindavanam Puri Tatrapi Gopika Partha Yatra Radha Vidha Mama. O Partha, in all the three planetary systems, this earth is especially fortunate, for on earth is the town of Vrindavan. And there the gopis are especially glorious because among them is my Srimati Radharani. О Партха, во всех трех мирах Земля самая благословенная из планет, потому что на ней есть Вриндаван. А во Вриндаване нет никого превыше гопи, ибо среди них моя Шримати Радхарани. Purport: this verse spoken by Lord Krishna to Arjuna is cited from the Adi Purana. Комментарий. Это стих из Ади Пураны, слова Господа Кришны, обращенные к Арджуне. So a couple of verses from Adi Purana, also one from Padma Purana. Несколько стихов у нас из Ади Пураны был, один из Падма Пураны. Radha Saha Krida Rasa Vidir Karan Ar Sab Gopigan Raso Pakaran. All the other gopis help increase the joy of Krishna's pastimes with Radharani. The gopis act as the instruments of their mutual enjoyment. Остальные гопи делают все, чтобы увеличить радость игр Кришны и Радхи. Они посредницы в их божественных наслаждениях. Purported is said that the gopis are divided into 5 groups, namely the Shakis, Nitya Shakis, Prana Shakis, Priya Shakis, and Parama Preshta Shakis. All these fair complexioned associates of Srimati Radharani, the Queen of Vrindavan Dham, are expert artists in evoking erotic sentiments in Krishna. Комментарий. Гопи делятся на 5 групп. Сакхи, Нити Сакхи, Прана Сакхи, Прия Сакхи и Парама Прешта Сакхи. Этих светлокожих спутниц Шримати Радхарани, царицы Вриндавана Дхамы, отличает особое умение возбуждать в Кришне любовные чувства. The Parama Preshta Shakis are 8 in number, and in ecstatic dealings of Krishna and Radha, they side sometimes with Krishna and at other times with Radharani, just to create a situation in which it appears that they favor one against the other. Есть 8 Парама Прешта Сакхи, и в экстатических отношениях Кришны и Радхи они иногда принимают сторону Кришны, а иногда Радхарани, создавая впечатление, будто отдают предпочтение одной из сторон. That makes the exchange of mellows more palatable. Это придает духовным отношениям еще больший вкус. So presumably these are the Ashta-Shakis. Ну, как вы понимаете, это и есть Аштасакхи. Yeah, Parama Preshta Shaki. Так ведь? Это же и есть Парама Прешта Сакхи, Аштасакхи. That's what mentioned here. They're 8 in number. То здесь говорится, что их 8. Anyway, Krishna Balaba Radha Krishna Pranadan Taha Vinu Shuka Hetu Nahi Gopigan. Radha is the beloved consort of Krishna, and she is the wealth of his life. Without her, the gopis cannot give him pleasure. Радха, возлюбленная Кришны, она богатство его жизни. Без нее никакие гопи его не радуют. Kang Sharir Api Sangsara Vasana Bada Shinkalam Radham Adhaya Hridaye Tatyaja Brajasan Sundari. Lord Krishna, the enemy of Kamsa, left aside the other gopis during the rasa dance and took Srimati Radharani to his heart, for she is the helper of the Lord in realizing the essence of his
desires. Господь Кришна, враг Камсы, во время танца раса покинул всех гопи, заключив в своем сердце образ Шримати Радхарани, ибо она помогает ему исполнять самые сокровенные желания. In this verse from the Gita Govinda 3:1, Jayadev Goswami describes Sri Krishna's leaving the Rasa Leela to search for Srimati Radharani. В этом стихе из Гита Говинды 3.1 Джайадева Госвами описывает, как Шри Кришна оставил Раса Лилу, чтобы разыскать Шримати Радхарани. Say Radhar Bhava Lala Chaitanya Avatar Jugadharma Nama Prema Koila Parachar. Lord Chaitanya appeared with the sentiment of Radha. He preached the Dharma of this age, the chanting of the holy name and pure love of God. Господь Чайтанья не шел на землю в умонастроении Радхарани. Он проповедовал дхарму этого века, пение святого имени, чистую любовь к Богу. Se bhave nijavansha korila puran avatar e bansha mula karan. In the mood of Srimati Radharani, he also fulfilled his own desires. This is the principal reason for his appearance. Пребывая в настроении Шримати Радхарани, он исполнил и собственные желания. Это была главная причина его прихода на землю. Shri Krishna Chaitanya Gosai Brajendra Kumar Rasa Moya Murti Krishna Shakshad Sringar. Lord Shri Krishna Chaitanya is Krishna Rajendra Kumar, the embodiment of rasas. He is amorous love personified. Господь Шри Кришна Чайтанья – это сам Кришна, Раджендра Кумар, воплощение всех рас. Он – олицетворенная любовь. Se rasa asvaditi koila avatar, anushangi koila shab raser prachar. He made his appearance to taste that conjugal mellow and incidentally to broadcast all the rasas. Он явился, чтобы испробовать вкус супружеской любви и вместе с этим поведать миру обо всех расах. Vishvesham anuranjanena janayan anandam indivara shreni shamala kamalayar upanayanangayar anangotsavam Swachandam Braja Sundari Bhir Abhita Pratyangam Alingita Shringara Shaki Murtiman Eva Madhav Mugdo Hari Kridati. Dear friends, just see how Sri Krishna is enjoying the season of spring with the gopis embracing each other's limbs. He is like amorous love personified. With his transcendental pastimes, he enlivens all the gopis and the entire creation. With his soft bluish black arms and legs, which resemble blue lotus flowers, he has created a festival for Cupid. Дорогие подруги, только взгляните, как Шри Кришна наслаждается весной. В кругу гопи, обнимающих каждую часть его тела, он подобен живому воплощению любви. Своими божественными играми он дарует радость и гопи, и всему мирозданию. Обладатель синевато-смуглых, подобных синему лотосу, рук и ног, он устроил праздник в честь Камадевы. Purport, this is a verse from the Gita Govinda 1:11. Комментарий. Это стих из Гита Говинды 1.11. Shri Krishna Chaitanya Gosai Raser Sadan Asesh Visheshe Koila Rasa Svadan. Lord Shri Krishna Chaitanya is the abode of all rasa. He himself tasted the sweetness of rasa in endless ways. Господь Шри Кришна Чайтанья – обитель расы, и он сам вкушал ее сладость бесчисленными способами. Sedwari Pravartaila Kali Yuga Dharma Chaitanya Dase Jani E Sabmarma. Thus he initiated the Dharma for the age of Kali. The devotees of Lord Chaitanya know all these truths. Таким образом, он установил дхарму для века Кали. Преданным Господа Чайтаньи хорошо известны эти истины. Purport, Lord Chaitanya
is Sri Krishna himself, the absolute enjoyer of the love of the gopis. Комментарий. Господь Чайтанья – это сам Кришна, тот, кто в совершенстве наслаждается любовью гопи. He himself assumes the role of the gopis to taste the predominant happiness of transcendental mellows. Он приходит в роли гопи, чтобы испытать счастье духовных рас в подчиненном положении. He appeared in that mode, but simultaneously he propagated the religious process for this age in a most fascinating way. Представ в таком качестве, он в то же время удивительным образом проповедует религию века Кали. Only the confidential devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu can understand this transcendental secret. Постичь эту божественную тайну могут только близкие и преданные Шри Чайтаньи Махапрабху. Advaita Acharya Nityananda Srinivas Gadadhar Damodar Murari Haridas or Jata Chaitanya Krishna Bhaktagan Bhakti Bhave Shri Dhari Sabar Charan. Advaita Acharya, Lord Nityananda, Srivas Pandit, Gadadhar Pandit, Sarup Damodar, Murari Gupta, Haridas Thakur, and all the other devotees of Sri Krishna Chaitanya, bowing down with devotion, I hold their lotus feet on my head. С преданностью склонившись перед Адвайтой Ачарьей, Господом Нитянандой, Шривасой Пандитом, Гададхарой Пандитом, Сварупой Дамодарой, Мурари Гуптой, Харидасом Такуром и другими преданными Шри Кришна Чайтаньи, я водружаю их стопы себе на голову. Purport: the author of Sri Chaitanya Charitamrita teaches us that we must offer our respectful obeisances to all such pure confidential devotees of Lord Chaitanya, if we indeed want to know him in truth. Комментарий. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты учит нас, если мы по-настоящему хотим познать Шри Чайтанью Махапрабху, нам следует выражать почтение всем этим чистым и близким преданным Господа Чайтаньи. Shasta Shloker E Kohila Habas, Mula Shloker Arta Suna Korya Prakash. I have given a hint of the 6th verse. Now please hear as I reveal the meaning of that original verse. Итак, я косвенно изложил суть 6 стиха. Теперь послушайте его объяснение. Shri Radhaya Prana Mahima Kidrisho Vanayaiva Svadyo Yena Bhuta Madhurima Kidrisho Madhya Sokyam Chasyamad Anubhavata Kidrisham Veti Lobhat Tad Bhavadya Samajani Sachigarba Sindhu Harindu. Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness that she feels when she realizes the sweetness of her love, of his love, sorry, when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришны наслаждается благодаря своей любви она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви, Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. So this verse, isn't it, here is giving the 3 confidential reasons for Lord Chaitanya's appearance. В этом стихе изложено 3 сокровенные причины явления Господа Чайтаньи. Is it correct what I said? Правильно, да? Nityananda Sarup, please answer. Yes, it is correct, Guru Maharaj. Да, все так. So what are the 3 then? Who can say? Кто может еще раз перечислить эти 3 причины?
Мы их только что прочитали. Anyone can answer? Кто-нибудь может ответить? Yes, It's, Krishna Lila. it seems, if I can see correctly, I've got the verse. Radharani wants, Lord Chaitanya desires to understand the glory of Radharani's love, Right. and the qualities in Krishna, and also how he relishes those qualities that she sees in him. I would say partially correct, but not 100%. Anyone else? Anyone else can comment on this? Маджа Кришна Лила две из трех причин перечислила. Гуру Махарадж сказал, что частично правильно, но, может быть, кто-то хочет добавить еще. Silence. Мертвая тишина. What about Doyle Nitai? Доннитай Прабху, спасайте ситуацию. Ну, я вот тоже сейчас читал, да, Чайтанья. Господь Кришна захотел понять чувства Шримати Радхарани, поэтому он пришел, как Господь Чайтанья. Потом распространить славу святого имени, это вторая. А третья это вместе с внешней, да, причиной? Или только три внутренних? The three internal, the external reason, as you say here, is to spread the holy names, chanting of the holy names, right? Внешняя причина прихода Господа Чайтаньи – это распространение святого имени. Сейчас речь идет о трех внутренних, сокровенных причинах. So one, he wants to taste the love that Srimati Radharani has for him, right? Одна из причин – это Господь Кришна хочет ощутить ту радость, которую Шримати Радхарани. Oh, wait a minute. I said he wants to taste the love that Srimati Radharani has for him. Он хочет почувствовать ту любовь, которую испытывает к Кришне Шримати Радхарани. That's the first. Это первая причина. Here, Vaninath Vasu has appeared in the screen here. Let's see if he can tell us the other two. Well, Krishna Lila already told us one of them. Пунятхвас Прабху, может, вы две другие внутренние сокровенные причины прихода Господа Чайтаньи нам расскажете. Одну уже Маджа Кришна Лила озвучила. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. Гуру Махарадж, я знаю три причины, одна внешняя и две внутренние. Это правильно? I know two. We want to hear, you're saying one external and two internal, but actually want to hear three internal. We already know the external is to spread the holy names. And the internal, we already know one is that he wants to taste the glory of Radharani's love. He wants to taste that. Second one, he wants to understand his own sweetness. Why Radharani so much relish the sweetness of. Correct. That's the second. His own sweetness, the wonderful qualities in him. Вторая причина, Господь Кришна хочет понять свою собственную сладость, понять, какие качества так привлекают в нем Шримати Радхарани. And the third? So the one is the love of how the Radha love. He wants to relish the love, how Radharani loves him. It was already mentioned. Yes. The deepness of her love,
and Yes. also he wants to get the emotional, all Guru this Maharaj. emotion, потом. emotion. Is it there Yes. is it same as love and emotion, like Mahabhav? Mahabhav, Radharani's Mahabhav is something is which can have only a few persons, like Radha, Lord Gauranga, and Madhavendra Puri. Only 3 persons they have this Mahabhav. So yeah, well, first is to understand the glory of Radharani's love. Second is to understand the sweetness Yeah. of Krishna, the sweetness of Krishna's personality that she tastes, the wonderful qualities in him is mentioned here, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love. And third, the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. Вот все 3 причины перечислены здесь. Первая – это постичь величие любви Шримати Радхарани. Вторая причина – это понять, какими качествами Господа Кришны создать Шримати Радхарани. И третья причина – изведать ту радость, которую она черпает в его любви. Is it correct? I don't know about happiness, but maybe it's some emotional symptom of which type of emotion she is just. Did you just appeared in the screen? Did you hear the verse that we read? Not. I just I joined only maybe 15 minutes back. Did you pay attention to this verse? Yeah, but yeah, I did. I heard about that verse, but I'm not remember fully that verse. Okay, then What you're saying, Guru Maharaj, is correct. What I'm saying is correct? Yes. Thank you, Ayodhya Dev, because that's what is written in this verse. So we read it one more time. Verse Adilila 4:230. Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Satyadevi as the moon appeared from the ocean. Прочитаем еще раз тогда стих 230. Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришны наслаждается благодаря своей любви, она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви, Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи-Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. Okay. Вот эта третья причина самая такая эзотерическая, да? So the third reason is the most esoteric one. Well, you can say, I guess. Можно и Я так из-за сказать. этого как бы был сбит с толку. That's why it confused me. Somehow it's hard to remember the three. I mean, if sometimes when I try to remember the three, I can't remember exactly. I can't remember the first one or maybe the second one. But here they're all three. They're clearly mentioned. Даже мне бывает трудно вот так вспомнить все 3 причины сокровенного явления. Иногда я первую вспоминаю, иногда вторую, но здесь они все 3 в одном стихе указаны. So, continuing, A sub siddhanta gudha kohita na yuyai na kohile keha ihar anta nahipai
all these conclusions are unfit to disclose in public, but if they are not disclosed, no one will understand them. Все эти истины не предназначены для широкой публики, но если их не раскрыть, о них никто не узнает. Ataiva kohi kitchu karina nigudha, bujibe rasika bhaktana bujibe mudha. Therefore I shall mention them, revealing only their essence, so that loving devotees will understand them, but fools will not. Поэтому я лишь упомяну о них и раскрою самую суть, чтобы любящие Господа преданные смогли в них разобраться, а глупцы не поняли ни слова. Hridoye dharaye jay Chaitanya Nityananda, e subsidanta se Paibayananda. Anyone who has captured Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu in his heart will become blissful by hearing all these transcendental conclusions. Каждый, кто поместил в свое сердце Господа Чайтанью Махапрабху и Шри Нитянанду Прабху, внимая этим божественным заключением, непременно ощутит блаженство. E subsidanta hoy amrer palava, bhaktagana kokiler sarvada balaba. All these conclusions are like the newly grown twigs of a mango tree. They're always pleasing to the devotees who in this way resemble cuckoo birds. Заключения эти подобны молодым побегам мангового дерева. Они всегда радуют преданных, как кукушек радуют побеги манго. Abhakta ustra itina hoy pravesh, tabi chiti hoy more ananda bishesh. The camel-like non-devotees cannot enter into these topics. Therefore, there is special jubilation in my heart. Но схожие с верблюдами безбожники не смогут понять эти темы. Оттого у меня особенно радостно на сердце. So Krishna Das here, and of course in other places, he has very harsh words for the non-devotees. В этом, впрочем, как и в других стихах, Кришнадас Кавирадж не жалеет эпитетов для безбожников. Camels, like camel elsewhere. Of course, there's a Bhagavatam also saying men who are like hogs and dogs and camels and asses, they cannot understand the bhakti mood or the bhakti process. Здесь он их сравнивает с верблюдами, к примеру, что вполне в русле Бхагаватам, где говорится, что люди, подобные свиньям, собакам, верблюдам или ослам, не могут понять бхакти. Also, at the end of the Madhya Lila, there's a verse also calling such persons, like calling them hogs and dogs at the end of Madhya Lila. В конце Мадья Лилы еще есть стих, где таких людей автор уподобляет свиньям и собакам. Let's see if I can find. Prabhupada also writes a sort of a concluding note to the Madhya Lila. Там I think it's end of the Madhya Lila. По-моему, это самый конец Мадья Лилы. Там Прабхупада тоже такой итог подводит этой части Чайтанья. The last verse of Krishnadas Kaviraj, the Chaitanya Charitamrita pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu constitute a very secret literature. This is in the purport to the verse 283, right? I'm just reading the verse itself. 283, Madhya 25, 283, the last one. Yeah. Это Мадья Лила, глава 25, 283 стих, это последний стих. I don't have it in Russian, unfortunately. In the database, it's not translated somehow. And you have read the verse itself, or? Yeah, I'm reading. Okay, you translate sentence by sentence.
The Chaitanya Charitamrita pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu constitute a very secret literature. Игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, описанные в Чайтанье Чаритамрите, представляют собой очень сокровенное священное писание. It is the life and soul of all devotees. Оно для преданных дороже жизни. Those who are not fit to relish this literature, who are envious like hogs and pigs, will certainly not adore it. Те, кто недостойны наслаждаться таким произведением, те, кто подобны свиньям, несомненно, не оценят его по достоинству. However, this will not harm my attempt. Однако это никак не подорвет мои усилия. These pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu will certainly please all saintly people who have clear hearts. Игры Господа Чайтаньи Махапрабху, несомненно, доставят удовольствие благочестивым людям, которые чисты сердцем. They will certainly enjoy it. Таким людям эти игры доставят несомненное наслаждение. We wish that this will enhance their enjoyment more and more. И я надеюсь, что это наслаждение их будет становиться все сильнее и сильнее. Mhm. So, in the Prabhupada has written a note at the end. I'll just read part of it here. And nonetheless, he said, oh, wait a minute. The author of Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, has condemned all his enemies by comparing them to envious hogs and pigs. Здесь примечание есть от Шрилы Прабхупады. Он говорит, автор Чайтаньи Чаритамриты, Кришнадас Кавирадж Госвами, осуждает своих недоброжелателей, сравнивая их со свиньями. Then he goes on to say that but Krishna consciousness spreading throughout the world and being appreciated by sincere people. Движение сознания Кришны распространяется по всему миру, и искренние люди способны оценить его по достоинству. But he said, in India, there are some people who say that they're devotees, but they're actually envious of the Acharya. Однако в Индии некоторые люди причисляют себя к этой традиции, но на самом деле завидуют ее ачарье. And have tried to suppress our activities in many ways. И всячески пытаются препятствовать нашей деятельности. But, he says, as far as we are concerned, we follow the footsteps of Krishna Das Kaviraj Goswami and take them as envious pigs and hogs. Однако, пишет Прабхупада, мы следуем примеру Кришнадаса Кавираджа Госвами и воспринимаем таких людей как завистливых свиней. If it appears that even such a great personality as Krishnadas Kaviraj met with some envious obstacles. По-видимому, даже у такого великого вайшнава, как Кришнадас Кавирадж, возникали завистники, чинящие ему препятствия. What then to speak of us who are only insignificant creatures in this universe? Что же говорить о таких незначительных существах, как мы? We are simply trying to execute the orders of our spiritual master to the best of our ability. Мы лишь пытаемся изо всех сил выполнить волю нашего духовного учителя. Okay, so yeah, these camel-like personalities, non-devotees, or these hog-like non-devotees, they cannot enter into these topics. Таким образом, непреданные, подобные верблюдам или свиньям, не способны понять эти темы. Jay lagi kohite boy, se jodi na jane, iha vai kiba sukha achitri bhuvane. For fear of them, I do not wish to speak, but if they do not understand, then what can be happier
in all the three worlds. И я боюсь говорить при них, но если они не поймут моих слов, что может быть радостнее в трех мирах, чем подобные обсуждения? Ataiva bhakta gani kori namaskar nishanki koye tarhok chamatkar. Therefore, after offering obeisances to the devotees, for their satisfaction I shall speak without hesitating. Поэтому, выразив почтение преданным, я уверенно приступаю к повествованию, которое доставит им удовольствие. Okay, then we'll stop at this point. И на этом стихе мы сегодня остановимся. Yes, go ahead, Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. Гуру Махарадж, я слышал, что Господь Чайтанья, есть планета в духовном мире, где Он вечно пребывает. Получается, эти внутренние желания Он мог там реализовать. А сюда пришел, чтобы распространить обусловленным душам Святое Имя. Или Он же мог там, в духовном мире, испытать внутренние желания. We know that Lord Chaitanya has his own planet in spiritual world, and he could fulfill those three internal desires there. Therefore, it seems that he has descended to spread the holy name. Is it so? Well, he's given all these reasons why he descended. Krishna Das Kaviraj has given all these reasons. And he doesn't say that, well, Lord Chaitanya could just enjoy those three confidential reasons there. There's no need to come here to do it. He doesn't say that. He gives these also as the reasons why he came here. Кришнас Кавирадж приводит причины явления Господа Чайтаньи, среди которых вот эти вот три внутренние причины. И заметьте, он не говорит, что Господь Чайтанья мог и там эти желания свои исполнить. Он приводит это именно как причину его прихода в этот мир. Чтобы понять, что, естественно, он и здесь их переживает, внутренние причины. Но, например, в духовном мире, если он находится, то он, там некому распространять Святое Имя. А вот здесь, когда он сюда приходит, он может это сделать. Я вот к этому, здесь все причины. My idea is that those internal desires, they can be satisfied both in spiritual and material world, but here he gets the chance to spread the holy name in addition to that. Well, he can also chant the holy names in the spiritual world. В духовном мире ведь тоже можно повторять Святое Имя. I mean, isn't it a part of Golok Vrindavan there that Lord Chaitanya is having his pastimes in the spiritual world? So yeah, I mean, you can say that he can taste those three internal reasons there, but he can also have Sankirtan there. Обитель Господа Чайтаньи в духовном мире находится на Галоке Вриндаване, и он может, конечно же, удовлетворить эти три внутренних желания там, но, следуя этой же логике, можно сказать, что он и движение Санкиртны может там тоже распространить. Но там в духовном мире все знают уже о Кришне, и я к чему клоню, что вот это сокровенное желание Господа Чайтаньи Шрила Прабхупада смог, он распространил по всему миру здесь, где никто не знает о Кришне, о Святом Имени. Я вот к чему. Spiritual world, everybody knows about Krishna. Anyway, my idea was to stress that it was Srila Prabhupada who spread the holy name throughout the world to those persons who prior to that never heard about Krishna. Well, thank you. It's a fair comment. Это справедливо вы подметили. Okay, I hope you, Dave. Hare Krishna Guru Maharaj, my obeisances. Hare Krishna. In regards to the hogs and dogs, sometimes we may
preach very strongly along those lines, but after we speak like that very strongly, sometimes we feel a little bit of remorse that perhaps I went a bit too far. Is that a good attitude to have, or should we just think, no, you know, some people just need very, very strong preaching? Иногда мы можем проповедовать как львы, использовать такие жесткие выражения про свиней и верблюдов, но после этого порой испытываем некоторое раскаяние, некоторое угрызение совести за то, что были так резки. Нормально ли это? Well, I think we have to be careful how we speak because, you know, Krishnadas Kaviraj or Srila Prabhupada had very exalted personalities and could speak out very, very strongly. But if we try to just imitate in the same way, it, as you say, it could be upsetting to some people. So we do have to be a bit cautious. We cannot just, you know, think that we can speak very harshly and that people will accept it from us. They may accept it from Krishnadas Kaviraj or Srila Prabhupada. Even then, sometimes it's difficult for them. But at least those personalities have very, very great authority. На проповеди нужно следить за тем, что мы говорим. Если такие великие вайшнавы, как Шрила Прабхупада и Кришнадас Кавирадж, могли себе позволить такие жесткие высказывания. И, кстати, даже в этом случае некоторые люди не способны это принять, но все равно у них величайший авторитет, и люди могут это принять, то не факт, что от нас они могут принять такие высказывания, поэтому нужно быть осмотрительней в плане того, что мы говорим. So we do have to be ready to, you know, have to mitigate or sort of temper our criticisms so that they can be accepted, if possible, by those to whom we are preaching. Так что нужно ограничивать свою критику до приемлемой степени, до той степени, в какой ее способны принять люди, которым мы проповедуем. Okay, next. Krishna Lila. Yeah, Hare Krishna Gumaraj. I was just reflecting on how Krishnadas Kaviraj in most of the places in the Chaitanya Charitamrita we see his humility and his mood and his saying he's lower than the worm in the stool, not to mention his name. And so it's quite rare that he talks about the rascals or the hogs and dogs. It's when he you know, it seems that it's a relevant thing when in response to the time perhaps he's coming across people that are more envious. And I was just wondering about in the note here that you read about the section where it says, nonetheless in India there are some people who say that they belong to the cult, to this cult, but who are actually very envious of the acharya. So this is Prabhupada also speaking out loud about, is the reference here to acharya, do you think he's referring to himself? Мне вот сейчас подумалось о том, что в основном Кришнадас Кавирадж в Чайтанья Чаритамрите, он очень смиренно всегда выступает, он говорит, что он ниже навозного червя, и что нельзя даже вслух его имя произносить, чтобы оскверниться, и в каких-то редких ситуациях он очень так жестко говорит, называя неверующих людей верблюдами и свиньями, видимо, как раз в тех ситуациях, когда эти люди противились и не готовы были принять послание Господа Чайтаньи. И в примечании к последнему стиху Мадхья Лилы есть предложение, где Прабхупада пишет: тем не менее, в Индии есть люди, которые считают, что они принадлежат к этой традиции, но на самом деле испытывают зависть к ачарье. Под ачарьей Прабхупада себя имеет в виду?
I would say yes, Я думаю, что да. and could also be applied to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И также это можно отнести к Бхактисиданте Сарасвати Такуру. But I think especially Prabhupada talking about himself. Но мне кажется, что здесь Прабхупада имеет в виду как раз себя. Yeah, comes across that way. I was just wondering. Yeah. Seems like it, but there, you know, whoever the Acharya is also, they had to face opposition. I mean, Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur, but here, especially, I think, Prabhupada's referring to himself. Все у нас ачарьи встречали какое-то сопротивление, Бхактисиданта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур. Но тут, по-видимому, все-таки Прабхупада говорит о себе. Okay, now, Tirtha Gauranga. Last question Hare here. Krishna, Hare Krishna Guru Maharaj. It's another question. It's just regarding the Lord Chaitanya's appearance, the reason to appear. It's one of the external reason to teach us the pure devotional service. Что касается внешних причин явления Господа Чайтаньи, можно ли сказать, что одной из таких причин является желание научить нас чистому преданному служению? Yes, it is. It's part of the teaching the Yoga Dharma. So yes. Да, потому что это входит в проповедь Юга-дхармы. Yes. Thank you, Kumar. Okay, so we're finished there, and we hope to continue again on Saturday with the Chaitanya Charitamrita. Guru Maharaj, on Saturday it would be Srila Prabhupada's Vyasa Pujana Saturday. Does it change your plans regarding the class? Because on Friday we'll have Janmashtami and Saturday will be Vyasa Puja day. Yeah, I don't think. I mean, I think should be able to have a class. Mm-hmm. I also have to attend a program here in the ABAC in the student center here, but I spoke to Vaninath and we decide better. I continue with the Saturday classes at the usual time, and that, you know, we won't broadcast those because it's problematic with the translation. Sometimes the Thai translation is very loud, and it's hard to translate into Russian. Yes, it's a bit challenging sometimes. Yeah, so we decided to, you know, I would give a program on Zoom, and then I'll go over there and do that program. But I haven't heard that program is going to start earlier on Saturday. If it starts at the usual time, I'll be able to give a class here, either on Chaitanya Charitamrita or say something about Prabhupada. Я спросил Гуру Махараджа по поводу субботней лекции, она же на Вьяса Пуджи Шрилы Прабхупады выпадает, меняется ли как-то планы. И Гуру Махарадж сказал, что будет в студенческом центре программа в субботу в честь Вьяса Пуджи, но поговорив с Ванинатху Васу Прабху, он решил, что лучше в обычном режиме по субботам делать лекции, а не трансляции студенческого центра, потому что там довольно тяжело переводить из-за того, что идет перевод на тайский, поэтому в эту субботу должна состояться лекция, как обычно, в обычное время трансляция, в смысле лекция в Zoom, или по Чайтанье Чаритамрите, или о Шриле Прабхупаде Гуру Махарадж скажет. А потом будет программа в студенческом центре, но уже без трансляции оттуда. But if it happens, yeah, you say. I'll put in a request for Srila Prabhupada, Guru Maharaj. What's that? Request. I'll put in a request for Srila Prabhupada to hear you speaking about Srila Prabhupada. Okay. Йодхидев Прабху голосует за то, что в субботу про Шрилу Прабхупаду рассказывали. Yes, I think it's possible, yeah. Possible. Хорошо. But only if that program is at the usual time. If that program is earlier, well, I don't think it will be, but if it is, then I might have to
cancel this one, but I think it'll be at the usual time, so I can. Но субботняя лекция состоится в том случае, если лекцию о студенческом центре не перенесут на более раннее время. Это маловероятно, что ее перенесут, но если вдруг такое случится, то тогда нашу лекцию придется отменить. But anyway, for now, you expect, yes, there will be a program as the usual time, and at your request, I can speak something about Srila Prabhupada. Ну, пока исходим из того, что субботняя лекция у нас идет в обычное время, и по вашей просьбе я буду рассказывать про Шрилу Прабхупаду. Okay. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Да, Samaveta Bhaktivinoda ki jai. да. And happy Janmashtami to you all. Всех с наступающим Джамаштами. Гуру Махарадж ки жай. Да. Same to you, Guru Maharaj. Спасибо, Гуру. Спасибо за перевод. Спасибо за перевод. Да. Корректно. Честно, дорогие преданные, всех с наступающими праздниками.